na mampani ne nkomo ne mamu nyina di e fa o man bobia ho no wakasa de fa nyina mahodene ho no de tudwa se de aduro no ye wo se ye man krankra no be hyemu se de be ya sikane nioma hodo a ECG wonom ye no o matimi ye bia bo ne mpani ahyase si ho abrekutire kakra betiri mu asem anasefo so de nsema tudwa se ensema mampanyine e kan e chawpa wode ma wo mo se wo bi yare eto hwehwani ade nipa ne ba empa wo empani o bo mo hwe no wo mo so ma atum kokon ketenkete eye de ani so ari hu kase a esi mampani ani so no se wo hwe ani mu se hwiebe eni nipa be se pepim miensa obia bedu ne so ne aye nkokon no dodododo na chese ye ton na boomre mu no obia nya bewe ensema mampanyine kan ade fa galamse ho so empanyimfo o na hyehyɛ kye wo bɛkye wo mo no enei ekuhudo aba montren se mampanyine eya adwo eya kye mana moto na safo ni nyina da kyekye wo mo yewo atosode o mayi mu so ye dua no sesesi a esa na mampani se ensuwa ahodo bi ho a wo betitimu aye na kese mienu bi ho kra ogusu o wosie bi so ho a wo mo awie ni nyina bɛboa ma ye dua atosode a ye nyandodom yane amanyoko ahodo atwetwe nkoma mo ma kye wo madwene dia for state of the nation address amampanyine de betu dwa na eno so yede bebro yane anuano masempa 94.7 insha 104.5 naked said ye situa na sa ne yede ma wo ye fa bi nka ne yenye bi frim te se twa konkuru mo nsam eni twi eso ye bankwa asofo ne ye me obidu mbie edu kumi mene obiri yaboa Fentam from Yemianu ni esi adwa ye de kase ibre wona sida piesie nkoma ya boa fo sonko ada ne dan nyom boa yen sanse aboa tati obetwa sua na frima ba nti maba no na sua mu ne de atwa kokosi akire se de se 3D hawo wo bema ugina wonan so nanso 3D am wagogo ayego ba losin heba mischa bobobi na gina wonan so wo bae wudi enie jari no bi betwa yo pa losin ke mischa no na be adwuma no na be man so timi ayere abobo amabebi akori amawa delay man capsules wo bo ane yue nchen na gina kono no gina mu de bebi eto no bia no kwa wunya bi isem no se won download ya rentem MTN se wo twen aboko download my MTN app no so se sia na nya isem na yo pese odi ye no odi ani nyina ayo 2074 ye drosonko obi a wonya brebo mu haw sanso mo jabroso ya de ha no ene sa ha ba ho no wadronie wonu mu atiawa na ho to utiriye loto egusu a kina nyumre besu sa brani ebobo ho no so pepepepe dum TV na ate ho sanse ye be mo body amount na kwan abefa so a ubetwa no nie ubedale star 887 star 787 hash ti onpia ya na prompt na katro ehine fa na akọ na wato so we he 5 cd pen atwa 5 cds per watwa wie wadi we bedi kununu bia ni mo e kire 7 pm afidie dada no saa o amaru mfi sa o number no phone number di twa ya na ye receipt ti ya no na e be kire se wadi wo ho ana ne asu yes wadi 10,000 100 million pam dada no na wudie 100 million nyiska atoa kufu na de wade agu ho de peso ye bia na de aye enele ensa wo munti emu da hokroje kululu bia nim memene de bia 7 pm pepe Adom TV na ye draw wo so me sra wonya mfinhyedu watwe akwada menko ho we kura no yesa dan ani bonus utiri betima yeye no yesa 50,000 na de piso abra bonus no wona wonya aye me se dial star 887 star 787 hash atom adi amount boy senior high school se de enya nkran de biom aban se yamfa free SHS no omwura mu ntie do omwuram omugusu agye de suafo self placement ko ho fa abakoso nkonko sua de no kwa obehuna de no na adwemu abobel achechefo na beneye na oye border bibi kakria bi fia bi ne agye wo sa no manum sanse ba bia nkoda da nneoma wo ho ne se de akade ne nneoma de kira de tie no nti na abo akoda no prekope for me kira kokrantum e watch manum na freze 0242 071185 MTN or the asoso free after one extra okasa sima baako untua de aka bia utua baako no wi de aka bia dem saa ene obekasa san na simadu no san to so san ene donhwere baako no awie fia bi na utua ye president eno ene edi twitwe se ame yesi eyi yesi ase konkode ne nyina afi ho dompa bia bebom na fe watimi ose atimi agina kaka hawa no na fa twimpre no dako se de be ya ene enumre utwi ade cha no pa no atwi saa na da bia da wo se eden syntax tank udi nsuo gum sie prekope we no nsuo gum a abo bia ntimi ntiram
yopo abobi o kan tumu bi antimetrem ha onsuo no na ja wade esi wona ade di udwuma Franco Trading Enterprise phones ni ho aka de papa wonu mu fie ni ho obi bia opa CCTV camera aton wonko ho wonum de record configure the mount ti sisia na chese didam ba bia na bia wo hwe phone so ade ekoso bia no hu sei wadwuma na fie ubehu dada phone apen so a ni nyina wonum ewubi blender ope chest freezer binie refrigerator binie washing machine nie na microwave ni nyina ye de aba wonpe we na apade ahe Franco pe na obenya no wonum ni aboafo anwumre eboa ya makase no yabom di amamon afa yenye pre na kase no yenyina yentu emfa ni akire ni yemunwuram yeshase ani yeshase o mampani enadwumadie a odi mrahye badwafie ni nyina se wode o man ye bobre yehyebre ani mpempenso yegina ekoto dwa na ewu no ana mampani shase se obobo ne o mabua ma esikasem gina no mabua ma o man ne konkan so baako aya nyina mahodene mampani kasa de fa ho kire se sei se wo hwa yewo anyina mahodene bi o ho a ye bobo ne nyina no se de koma manforo na ebi nyunugu saa na se nyina betima gina ne nan so a je se ECG ye so wono masene boa won no nya ankurankura bi so be sofa entimeter no ye ho adwuma no na wo mu so edi beliba anso ye ho adwuma se de be ya sika ne nyina be kose kromu na kodi abansam asemi na opani a wono wabene paa wonyuma hode ho nsem mu ye friend Benjamin Sia edi na no otumi bi ekire se san hihye ya aban pese wo ye no ne kwan so ano no na yenti asem a mampani di tu dwa no. We are committed to ensuring that every Ghanaian has access to reliable, affordable electricity. It is worrying that the Electricity Company of Ghana continues to experience high power losses, with reports indicating that around 25% of generated power is lost. To address this phenomenon and anchor the gains we have made, adopting private sector participation, particularly in billing and collection, is the most effective way to significantly reduce these losses. Cabinet has approved the multiple lease method for concessions in the distribution utilities, and work is ongoing to implement this critical reform. Wadin dia ya no awie ya to amamfo ye kogiji sika na ya kabodie na no ena o se ankrankra bemu a nyina beboa opani Benjamin Sia ade atodwa se ne kwan so ano no sanse se ene ewiase akodani ma befo kwan ne fa so ji sika nti da nipa bi na ekwakoda aka ya de bill eba mu atua no ukọ na nte ko ho akotua no se ya tra ho ti ebeboa se ankrankra so edum bewura mu. Private sector participation one of the most innovative ideas this particular government introduces into the energy sector. Historically, I would say government or manage the sector no ECG mobilize revenue on me and the revenue for example, I would say increase tariff various times minimum revenue inflows either is deteriorating and after it's almost the same as compared to before say introducing tariff. You can ECG and the only innovative ways are a bit normal ECG actually this Ghana for free power sector and to introduce the private sector participation. We need to get private sector and so revenue mobilization. It is so because private sector no be the new technology or the new human resource or the new discipline like financial discipline, legal discipline, and all the disciplines are intimate promote efficiency at ECG and also intimate increase revenue mobilization. These private sector investors in the beba. Na pani to ne kasa so na de tu dwa se ye ma ankrankra bewuram se yi a ebehye wono modin ebema omadwuma mu ye no mayero ho aye ne yie enti ba sa sanso mo so di o sika wuram bi enti no so ogege to no manani bere ene ye de abre wono na betua eno so timi boa ama isi adwuma etimi gina omo de ba because it is going to be interest based, dividend based. You want mobilizing kasia interest no na sika ozo nya no and so I think that we must commend this government say or introduce this particular concept of private sector participation in our utility sector, especially distribution part of the utility sector no and yes I am concerned say ya kase private sector participation na enye no nko asa ye de hihye papa I think the framework no and say model and say guidelines and say procedure I be adapted one of the best compared to other private sector involvement in the power sector across the world. But the Anrene could adapt some framework be and a procedure be and a requirement and as a guidelines is likely going to be one of the worst in the sector. Opani Benjamin Sia, energy expert, Nene Nauti, na Oye Yan senior Yanko Poof, Public Utility Workers Union, Yano Munkodin Komo.
Yakodruwa chese twerefo pani abedi akire Reverend Enoch Paul Hayes ene eni di nkomo se de mampani e na dwere se munwuma no ye de ankrankra ba bewuram ne o se yi dabi ankrankra sai isiji wo adwuma no ye betima wo mo ankasa ye ne yie ye betima hye wo den wo mo adom wuram wo betima ji sika na bia pepepepe enti ehu hia se de ankrankra bia bewuram deɛ ɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ ɔmanpanyin yɛ kasa no ɔka asoɔyɛ bebree a ɔpɛ sɛ ɔsan ɛde ba back ebi te sɛ Ghana Airways na ɛho nneɛma a ɔkeka ho nsɛm a ɔpɛ sɛ ɔhyɛ ne nyinaa mu kena na adwuma no nkɔ enim na mepɛ bisa sɛ adɛn na edu electricity a Ghana man yɛntumi gyina hɔ sɛ yɛpɛ sɛ ɛyi adwuma ɛka na ɛda hɔ nom na ɛba ne sɛ na ɛka na baayɛ yɛahwehwɛ mu ɛbɛdu beebi no sɛ na ne amanfoɔ keka obiara ɛso sɛ yɛntumi ntɔ kanea na ɛbɛdu beebi no yɛntumi ntɔ bio mu ɛsiane sɛ deɛ ɛdi ma na nkro no deɛ ne profit na ɔhwehwɛ ɛnyɛ kanea ne nsuo sɛbi ɛnyɛ ɛyi mfasoɔ nti na yɛyɛ sɛ na ɛbɛyɛ a ɔman anaasɛ citizens no ɛbɛnya bi ɛyusu nti yɛka ne bio mu sɛ yɛmpini Ghana adwumayɛfoɔ ne Ghana nyinaa ɛmpini ntena hɔ sɛ adeɛ yɛ ɔman ne deɛ no na nko abia kɔhyɛ baabi bɛka sɛ wo adeɛ no ɛka wɔ hɔ nti no na ɔma kyekyere ama ɔmo ho ne mo busuafoɔ yɛmpini ma ne mbasa yɛse ɔman ne yɛbɛtua ma na yɛyi nti ɔnhyɛ mu kena na ɛnyɛ yi Reverend Enoch Paul Hayes wano ye twerefo abedi akire de ma Public Utility Workers Union pu nene na wote ye no Adom 106.3 yenua no masempa 94.7 insha 104.5 ebo echidom ebo yayawo enti baabi a wo bia ye nto aso ye to aso ane ade ani kyeremu anasefo wonza anasefo no ye wo mu ankrankro ekuo bia wo ne de we ye Emergency Nurses Society of Ghana nurse bia bibia siese ye nkwanhia anase bibi ana bibia panhwehwere na afi ye de akopie mu ayaresa bia nurse-fo no mba behwew ansa na dokota ni bra behwew no wo mo ene ne wo mo kasa wo mo so kasa wa ena ase broni wontade wo ho mampanyini nsema wo kan ya wo de betu dwa so wedi wo sere wo mo kuta ne nsema kura ne akyekede ekoba zo obi yare ana panhwehwere ni ade obi ba empa wo empani wo wodi wo munyo mafam de wo munyina nipa no so no mo mpre ne nkwanfama no sezi abeka so empani ho ebewiase ne ade nipa ne nam fre aresabia ba ko ne ade ne ko ba ko empani wo betia ne kumdai no ato na nanom wonse do nananse yantam ene bi ko so abrantem no pa wo gina ne naso yade empani wo saa na wadi ti na nanom wonse do ene kra ene yenya ne ntiese wo musie no na kyese awreho ha dwene ne no na mampanyini ede nsem atu dwe kyerem se wo yonko da no da ka ne ntia na account wo ho eni bo ekotirim to obesra na sefo no so obi yare ne ede ne ba wo mo de wo munyo munyame so adwuma no mo mpre nipa no nkwa emfama no na sefo de so magene pa yentie mampanyini ne nsem ene State of the Nation address wo de kwato dwa. The Ministry of Health is expected to issue guidelines to eliminate the unacceptable no-bed syndrome. Patients facing medical emergencies must be received and given help, if even under makeshift conditions. You don't need to have a comfortable bed to save a patient. No patient must be turned away from any health facility they report to. Mr. Speaker, but in the meantime, government will expand capacity by implementing the Rich Hospital Phase 2 project to increase the number of beds at the Greater Accra Regional Hospital. We will also continue and complete the Police Hospital project and also continue and complete the La General Hospital. Mr. Speaker, in the Ashanti region, we will complete the Sewa Regional Hospital, we will complete the Aferi Military Hospital, and we will complete the Konfanoche Teaching Hospital Maternity and Children's Block. Ghana mampanyine ne ini ekoti at the State of the Nation address. Wamangana baby a yapima bedru e free so wofro benwa. Baby a yani kire ye hyabre ye dache. Ene obi bia na mampanyine empomde wonsam ho. Wakopa won tuma se wa e wo mamu brahye bedwafie sasansa faade a wode kire. Na de feti na awrakwa wode ne kokobɔ no maso ntie nei. Se awrade adom ne da so tenkwam a baby akodru ne otom. Asem ye wo kan ye na Emergency Nurses Society of Ghana panyimpa. Wona na ewe wo chocho wonsam so Gertrude na na kuradu ajamai wasi eja de akoye mampanyina nya aka sai wutumi twa mampanyina ano ngofom wo mobo mo mode o mobo mo mode pa na todo bi akande no ene no marketing kishi bi na ye na sisi o mo kwan na ye mampanyina ekaye no ekasum ya ji atu asum asama okaye no ebetumi aye mebusua ebetumi aye wobusua enye ye fese nurse for ana midwife for Ubibaba Hospital na yenhwe no enye saa na yepe no
nneɛma baako mmienu ɛka ho ɛna ɛyɛ mpa ne bɛwɔ hɔ ba nipa no obɛyɛ adwuma no ɛno nso ɛka ho ɛna adwuma no ɛbɛyɛ yie materials a yɛde bɛyɛ adwuma no ɛno nso ɛka ho ɛna ɛma adwuma no ɛkɔ so ɛna info yɛma mpanin mahama yɛserɛw yɛ condition of service no yɛserɛw yɛ biribi fa ho ɛma yɛn na woyɛ a yɛn a yɛwɔ ha na yɛwɔ experience no yɛmfi ha sei ɛnkɔ ɔman foforɔ so sɛ yɛkɔyɛ adwuma yɛnyɛ no bebree wie school nso ɔmo te fie pini o yɛnsa da yɛyɛ mu yɛpa no kyerɛw ne nuanom a ɔmo te fie no ɔredane n'akyi na ɔnkɔhwɛ kwan ko obɛtumi ahwɛ na waboa yɛn nuanom aba na ɔma bɛyɛ adwuma Any you go to ye, Panyimpa, one church, one some so Emma Emergency Nurses Society of Ghana. Get to Nana Kunadu Ajamai. Na Nina Emun and Uncle Cra, Eja Womoso, Resabia Mujuman Wumudi, Ewoma Emu, Nimu Wansha, Mayans here. A coalition of NGOs in health, Panyimpa Bediachi, Yanan Chunko Mama Bright, Emisanyakon, one on Swakasa was here and the pass of Mampanini Asemi, where the one were to move and then a trace of Winnie Panina Due, and Brasemi by ye, now after a month for fu, say we are saying, Yankan watch as you agree at that, and I will be this year, any Adenaba, and Wayarian was someone is a feature do some penny one on Cronaba, or Mount for Kuma, El Cos, Roko, you know, and I'm a penny and I know tomorrow, what did pa say, bet me a bomber soon be fine about. I'm saying, come away by no so. Obia Chenagin and a health performance chair, they are here. And he ends to see a sign the year to toss the Adama president say, what can you see in a stream? Now, Acadia wants to hear with the Bayajman on so many common. Now, on farm mom, and why in the say, a Ghana for. Now, your poor Medina, a year basic right, about the intimate, yeah, enjoying the year. Now, your fat dream, I'm more, yeah, and I say, Sakusia, not a fee, and I will be at the attorney. If you're about president, I'm also sorting and not 1270. Now, or the other settings already marked up with info. I'm also in Zoom, no more shame. I'm only imagining and from where my obia and turn of every. Any quote ye a penny pabby chair were not in a coalition of NGOs in health. What that woman and bright emisa nyako. Young fee or penny bright, emisa nyako, when I young common penny hobium. And ne kasa enu mu no a dwumadie baako a isire so a o hya ase ntobo mode kan ho pa enkokon ketenkete o kan ne amanfo da no fam twe de enkokon ketenkete kitiri ne osuna manyokuo no ma no ene o mo sere no saa no ma na discotheque ene enkokon ketenkete na aban ba ye mampani bedi na dwa wieye wa hya ase kura enkokon ketenkete wa bia no no kire mu a wono mo hya ase kura aso ahwe no ene enkokon no be se ahanso ne aduo no ena won jeje mu ade me mankrofo a no so o manhwe sikapudu a ye kra de kokra kokode ba mayi mu a na chese ha dwene entimi ka sai wo hwe ani mu se anya bia enkokon ketenkete no ye ba wura mu a tretre mu a na kodu pepepe miensa 3 million enkokon ketenkete ene ye benya won mo mayi mu a chese wo hwe se fie bia fie bobo ma akoma be se empima de osia e be wura mu no mu nyina ba kɔ na enkokon no fio ne ye won e ba saa ene enkokon na ye bebre mayi mu na se eye bebre a ne bo no be yefo na de ye kraba na ye gya kraba san se wo de ba ye nto ye beto ye de na boa amoman sikasem agina. Mr. Speaker, to reduce Ghana's 300 to 400 million annual poultry import bill, Ghana has launched a comprehensive poultry farm-to-table project. These comprise 50 anchor or commercial farmers producing 4 million birds, 500 SMEs producing 3 million birds, and a small-scale Onkokon Ketenkete backyard poultry program that is targeting 3 million birds nationwide, with emphasis on women and young children. Mr. Speaker, the Onkokon Ketenkete program is underway as I speak. And the target is to reach 60,000 households. Even before I launched the Onkokon Ketenkete program, 720 beds had been distributed during the pilot phase to 13,000 farmers in 12 districts. I recently opened a poultry processing factory in Bichim to support expected production growth in the poultry sector.
Wey Ghana mampani John Dramani Mahama nkokɔ nketenkete nhyehyɛ ya wɔde ba ɛna wɔte na yɛ kɔ homa no so wɔn yɛ nkokɔ ma yi mu wɔn nkabɔ mu kuo wɔn pani mpa wɔda wɔn ma no yɛ pani George Dasa yɛn ne di nkɔmɔ afa deɛ mampani ya to dwan ho na anya bia yɛn hɛ sɛ wɔn so aboa wɔn ho sɛ nkokɔ yi wɔn betrem ama yɛn ndodoɔ mu abra nkokɔ bi ma ɔpani akɔ aba ya minia nim sɛ ɔbɔ de adawro ma ho yɛ nyankopɔ na adom me ho yɛ pa sɛ deɛ nyankopɔ adom yɛ ho yɛ pa na mampani anya kasa sɛ nkokɔ nketenkete no wɔsi ahyɛ ase kyɛ sɛ wɔhwɛ mu sɛ ɔman mu nyinaa pepem yɛnsa 3 million yɛbɛhu sɛ ahyeta na kyɛ sɛ ne yɛ benya no dodoa no mo a moyɛ nkokɔ nhyehyɛeɛ ba yɛi sɛ na ɛne mo afa yo meda ase pa mekyia watiefoɔ nyinaa ɛnso yɛaka no mpɛn pii sɛ policy na ankasa deɛ ɛyɛ very good ɛna botaeɛ a ɛtɛ akyirɛ no nso ɛyɛ paa botaeɛ ne sɛ yɛde te anaasɛ yɛ reduce importation no so nti no wede anka ɛyɛ very brilliant very fantastic idea a ɔmanpanyin ne n'aban ɛde aba na mpɛn pii no wosɛ ɔmanpanyin kasa no ɔka no 3 components the kan yɛ akokɔ nketenkete a yɛde mema households over 55,000 households the ɛtɔ mmienu ɛyɛ SMEs the small medium to large scale 500 between 500 and 2,000 obi a obetumi ayɛ ɛna the large scale no ɛyɛ 80,000 already ɛyɛ document na nti no sɛ botaeɛ ne sɛ yɛde reduce poultry imports dia na nka akokɔ nketenkete a yɛde ma households no ɛno deɛ na nka ni kwan sɛ yɛde ɛno bam because yɛka poultry imports a ɛyɛ broiler production ɛyɛ broiler ɛna ɔmo de yɛkra yɛde ba no ɛnyɛ layer but wohwɛ a deɛ yɛde ma households no ebi ɛyɛ layer nti no woka sɛ yɛte ɛyɛ impulse so and na any kwan say nka yɛkɔ layer kra because ɔman yi mu no layer and as egg production no yɛni problem kra yɛni competition bia nti na no de anka ni kwan say yɛkɔ hɔ ɛno nti no de yɛn say concentration no ɛwɔ sɛ anka ɛwɔ ɛyɛ medium SMEs to large scale no ɛno na ɛnya maaye no ɛno na yɛhwɛ animu because sɛ ɛno no ɛmaya kwan a yɛfa so sɛ yɛte ɛyɛ impulse no deɛ yɛnim sɛ ɛbɛtumi ayɛ hɔ deɛ because ɛno no ɛyɛ broiler production no na bɛtumi ɛdɛn ate ɛyɛ importation no so but akokɔ nketenkete a yɛde ma households no deɛ ɛno deɛ ɛntumi yɛ ho hwee na kyɛ sɛ na ɛba sɛ yɛ no bi a mampani hyɛ aseɛ no wɔne mu bɛdidi nkɔmmɔ sɛ ne ɛpɛ sɛ ɛsiane sɛ mo na mowɔ mu anya bia nkɔmmɔ twetwe bia saa nkɔ so and say this is about the number of times mark ama many radio stations we say I dream pana abano de aba from the word go no say no yentenase ye betwere nwoma akoma the minister for agric na ye ne ntenase adwen kakra ye nso ye wo no na ye de aka ho aka omode no ho na ye nyina he kwan be fa so a ye betimi ayema na succeed but minua be pemene no ye ne agric minister no ye nya enhia ntino me na me ka cho ye nya enhia ntino de ye ka nyina de radio station be friend a metimi aka interviews amaye nyina nimdia kakra me wo abra na ye validation of the document akokon friends and feed Ghana project document no na ye validation aye to nsa frame nsem kakra me nimfa ho ntina ya metimi ka ho asem ba say ye ne minister no betena say ye ni say na ebe ye ni de ye saa nkita hodue no enya maaye but ye hwe ni mu say ebia enche bia no minister no be frame na yenso agin kakra yenso ye wo efa
kwan ebe fa so a ebe yie no na yen so ye de ama yo ajada sa wo de yem fancy na we afa na ahya se enti bere ko ni mu no nkomo bia ba ye no betwetwe why mate wei eye wo mo ye nkokọ ma yi mu wo mka bom ku panimpa wo da wo no George Adasa George Dasa ni me na wote ye no Yanko yani madu 106.3 FM yenu yanoma sempa 94.7 insha 104.5 we chidombo ya donti NAKET KASIEBO eje yatimpo anu ide ni ati anwam it is state of the nation address ehwani yegina yebom gongon na asemi mampanyina asemi a wakoka yesa galamsefo na ho eja yesa di opa momre wunyina so ogu aham kokko ma ya adwene so omunyae de obeka bi omuntie no mate abita na wabata na bi wa dede mpanfo ye ya twitoto sasa yebomu konkon kasa twega na de hye se galamse onyo tom etie ntwam ese yefu a ese yesase wodoma de borborba de na japade a wode ma yen asase bedie ne ade nyina da de galamse se ne nkurufo ise da wo muntie bro mu motom te se de ese bi omubodo no na eno na mampanyine se ade no wose ekoba se ebia ye kwacheche nkurofo galamse wo operation galam stop wo operation wan se de nine mosu na ba ya ba che nkurofo de bewie no wutum so omumunye du enkwada eja ma kwa pa ma bi eja omokopo bibia bedie ni akwache wo mo na mpanyimfo apu na anwene na nkasa wo mo na ada ni ayi wo bo wo pupu a wo bo wo suo no no mo hye baabi yanche wo mo uboze wo borofo na nkasa wo mo tete baabi no mo soma nkurofo ma na akwache wo bi wori hwe na eja ebe wiase ani asesa so bo ni nyina na de abo no hye kire na nkasa embra na nsene de che mampanyini so wo ba besesa no na ne apu na anwenefo na nkasa ena wo ba chi wo mo na no ena panyimpa Health Foundation Africa wadano kwadwo che ya mo was mampanyini wana muntuori de mo ma ya ka chi bo mo de ama na so na fe muntimi nkosa akon no. Mr. Speaker, illegal mining continues to pose a grave threat to our environment, water bodies, public health, and national security. Mr. Speaker, prosecution of persons engaged in illegal mining has been intensified with a renewed focus on dismantling organized criminal networks behind galamsey operations, rather than targeting only the little fish, low-level offenders. Mr. Speaker, in all these galamsey operations, there are big fish who never get caught. Mr. Speaker, in total, over 114 case dockets involving hundreds of accused persons are pending in various courts across the country, particularly in towns and villages that are prone to illegal mining. Specialized prosecutorial teams have been deployed to fast-track illegal mining cases, ensure the effective presentation of evidence, and pursue the confiscation and forfeiture of equipment and proceeds used in or derived from illegal mining. Ghana mampanyine ne eni ekwoti and state of the nation address na asemi eno apanyine chei ya mo awode atodwa eno wechirem so mampanyina asem na work and the frem te se wo de pa eti se mampanyine manani abre na mpanyimfo na omo sha chire na omo so omafo kutupa yeduom mutu galamse se yensa ase no wonkron ba ne ye chi wo mo de a kebeboa campaigns no omai se wo ni ti so wo ntwa entibi nto ase na otimi chi wo mo so twa wo ni ti na ya kan nyina ya homa efi so chira okọ amrenim na okọ boys bill 200 ade che obetimi so afa boys more than 400 edo ma begu amrenim galamse adwuma no is yeska ehia wo mo difficult excavator to excavator neto ansa na fuel ade begu excavator ni mo ansa na every day sika odi betua boys neka se sika fo ne tachi a ohia e wo ho titem bia no betimi afa mamu an ama makogu amrenim aye adwuma esisi ya fa ni ndi campaigns ne chia tabe se ne atisi ya bi aba bi abo osuma taso ye nko ba bia na eno eni ade a ehia o se ne bi achi na ya hwe ni mu a ye hu se galamse ekono ya to nsuo me fi se opepa ye nya ya na edim sa ban sisan ya ba enki dem hu se ekoso dindindin a se enki ya chicken pens ni ade no se enkoso sa se 9 months for adwuma omo ye no ahokyere abo mo ne sei ochira o mechi obi ade be che be kona foforo so asaba ade nti galamse fo no campaigns ni financiers no mo shi akiri no omo da so ade nsakasi bi ni sika kasi eremu a eba adwuma no ayeden wapanyini ya mu ano wo wie no osade bi tuato akire mu se wei se mampanyini peso wo cheche de okana campaigns so se pimpins no wo peso wo cheche pimpinfo na wei enya din ye wo kwan wo betumi adi o mo tentententente sa no manitifo ye kire nwanwa na afi wai rom se triw na mbra no mo di se de se ne fata campaigns no omai se wo ni
very simple. A brebea obukwa che galamsey phone. Obi be in ti tell me the more move and now be in ti asha see a frefre. It will be obi in ti piano. Now see a chum. And now no ya kai say diamonds for call. So obukwa you praise. Ama your phone this you muti call field ho. E ka home and community phone galamsey phone attack one. High investigation akosi say. It never be in the team. Now on be room. You send the beneficiary and answer on the share. And you stand on Kuhini if he said, Teba Galamsey near all the offer home bank. And Tino, you can see a chua and no any here. Who call fat excavator, when you put in a new mobility, so I have a excavator now, no, I have a Niagina. Or no, either saw a champion as a champion on our summer. Very, very, very simple. What that's why make it. It is and Crawforno or no any dedicated natural. I feel so your bro from Cassandra friend is a gossip approach. Ghana for your pecon consapa. And it's our court food CCA, no Busasa, a concession when they say, Obedi consult yourself, when they say, I will be a problem who said, people took care of the order and I see a bonity. It means the gossip approach, as I see, and so I invite him for as I say investigation. So be a campaign who say, if you appear near friends or me in an or Chemino or you be a obesu because of don't pese, I don't see the other tattoo, ama, yet I did not call to an Asia Chanaso. Yet also be able to say, your uncle for me, Brea, and yet importation of excavators, no musechi, it will be important to audience. We don't want to deal with the company. Panyina ekwotie ni ekuwa ye friend say Health Foundation Africa wona panyupa wadano kwadwo cheyamwa aha ya tom 106.3 FM shira 104.5 affiliate ha any aduonu enan yetmako yanim yapemso ne yapemso a yeda so gina mu a ne mampani nkoma wone omamu nyina di ye ho wode koto dwa ma hye badwafie se yehwe ma yi a enema bi ho a ya tosode a ne dua no nkanye den nanso bedu brebi no yedua kura yenye dodo enu bire wi ase ma Ghana fo bidio mani kire Burkina so kopa inchimo na ba aba yato ne adi wi ase won makɔhwe mo nkwa ya mimfo kokum won no na enu na mampani se betimi anya na brane abra no de a gisi anya sutade kakra bi wo ho na afi ya hye bi nso ase e be yeri nyina aka ho no se meka se ye yo ma hyase e kyese wo mo yesutade ni bi be se mienu na afoforo bi nso a wo ho a aya dada awe na ache no wo mo hwa dada ni anu achi wono de a kire wia a kyese na ho de no be se ahanu aduonum wei eye nsu a ye de ebetwe afri fom ye de ni nyina aba na o kire mu a eye atifi do mantam num na afeboro ane ahafo ene wodi sa adwuma no ni nyina ne se opese enya tomatoes afa jene ene sa atosodie makonum nyina afibia wo ho bre ne abra no se de be ya enkofo ha obia ema. The Feed Ghana program is also firmly anchored on irrigation for wealth creation. Government is deliberately shifting our agriculture from rain-fed dependence to irrigation-based farming to support year-round production and also strengthen our climate resilience. And so over the past months, processes have begun for the construction of 2 new mega dams, the rehabilitation of 8 existing irrigation dams, and the construction of 250 solar-powered boreholes for farming communities and schools across the Northern Belt and Brong-Ahafo regions. In addition, major irrigation schemes including the Via, Weta, Tanoso, Bong, Ashaman, and Aveime are undergoing rehabilitation, while new inland valleys covering over 1,300 hectares are being developed to expand rice production. Mampani chiremwa, viase fane nyina, ubia bode urofa duane, ene ne ho bambo ho. Enu se nso wose wa pantuma, a chese nioma ye de beboa ne de awuram be se opepem aduonu. A ne nyina ye nioma ye de be makuafo, de beboa wono madwuma yemu. Savannah mantam num titru, ene miaye bia, ye yakua no saa nioma no se edua eyeye. Wose wo hwese kuafo be se mpem aduonum. A ne fi bobo ahodo, wonum nyina ma ne mema mabunu. Wonum nyina nsa beka bi, ebi ye mo, ebi ye buro, ebi ye dua. Ena fe so nyoma hodo a kyese eye emo ene bro ni saa nyoma ni nyina ye boa se de ebeye afi bia ye dua ye twa ensanda busumi ye wo mu agina mu afi bekọ aba afi beba na ye hwe bia na ye nya ni nyina nso eye kwan ya wo fa so aboa ema saa no baye ni nyina nso atimi nya ndodo mu ni aton anya sikapuduo. Under the Global Agriculture and Food Security Program, we've launched a 20 million agro-input distribution project to strengthen food and nutrition security across the northern Savannah ecological zone. This project is being implemented in 12 districts across 6 regions with a target of 50,000 farming households, including 30,000 women and youth. It will support the production of key staples such as maize, rice, soya bean, cowpea, granules, while promoting year-round vegetable cultivation
through solar-powered micro-irrigation schemes for farmers groups and selected schools. Any out here, Ghana Mampany, and some of the Kotu Jama Shebejafiano, and will be Enono. Yantu aso ya mampanyini na nudi sema wadekwa tu ga enwa ni edi na rovi eja itrenya tu edi ya chanese aso ya ni na Ghana mampanyini mre obejina simpie ni apaso adeɛ baako wakasa de fa ho eye daure abako kwakuafo asa abra meka sei wakoma tua soro de adan ya aban so wo kwa akoton koko wo mu koko wo koton de aba na sika wode ba ma wo no waton no resi amanwu afi afa dia aban ba ya aban se bo na wo koye so wo kwa akoton no ebo no wo koye wo anya nom se da yati yama nkyene ne epenkyene de aye nkwan ne esoma se koton nkyene bra na akoba de nsapan ba no amfa nkyene ama asem duduo bi enu abeka ebeda ne nkyene ne ade ato nkwa ma na te irede enti do mu ni ma ne se ya ye sika Wamuju wa muzika wa musi abaya tuchobotaze ni atreyi ema abaya be chirima swafo ni mumpanyimfo ene yesi aboso ba na meja paye mampanyin watwa bi atoso wa tirem se ntwia koko bo ne ba fam. We have had to take the painful but necessary decision to revise the producer price of cocoa to achieve competitive pricing and resolve the acute liquidity challenges in the sector. Mr. Speaker, failure to do this, as others did, and left a debt of 32 billion for this government to pay, would have meant borrowing billions in borrowed funds. This unplanned expenditure would have taken us right back to the very devastating economic problem we have only recently begun to escape. While fully understanding the concerns and protests of our farmers, I can firmly assure them that the reforms announced by government will see a total transformation of the cocoa sector. It will guarantee them a fair and transparent price that enables them to meet the cost of producing the commodity and making decent margins. Mr. Speaker, the difference between economic hardship and avoiding the same is the exercise of sound economic judgment. And I'm determined to take decisions that ensure our collective well-being and avoid the suffering of all our citizens. Ghana mampanyini John Dramani Mahama na nene yakwa ya ikotie no wie ye no wasade tudwa sade ba kwa wahu pa na sentem wo mayimu ya de fritete kra ya ye nwanwanwanwa e wo mu aduane etumi bu ubonsa so abribra na ekuafo tiam aduane na bo ye nya atofo ye nuane na esaye o ye nuane na esaye o mu na aduane ho ye den ho akwatwe ama ninchi munu ntosi ba akokra utranye ya 5 Ghana 10 Ghana ye de beje wo hu ene wo kra ba aban se de mo sesane sa no sa asam to awusu anwunya sa pa bo ati anante sesa wo so the National Buffer Stock Company eba eti no ba ni bu a omototo no ma wodo no banche bode ene wo kra ba ni nyina no de akwa akosie ntosi jenne mako ni ade nyina enti eduru ba bi a ho aye den no na sa adwumako no ma ba no de aba monte abeto ama Ghana de shinti abere bia efri krekre kosi krankran afina so ase kopem na wiye aduane bebu ama Ghana de shenya bi edi. Mr. Speaker, this year we have committed 300 million Ghana cedis to the National Food Buffer Stock Company to mop up excess produce, to stabilize prices, and build a strategic national food buffer against emergencies, marking the first time Ghana has deliberately built a food reserve for national resilience. Ghana mampanyini John Dramani Mahama. Mampani kasa ye ya pa ne tisi monte so ko dwemu ni dwemfo ma ne mema kodidi nkomo omo asem mo de tu dwa nyina ne se nyame nim ne mampani nsem wo de agudwa na efa akono na mampani hihye ne mayiye sanse sikasam no otrete no kama na mampani kura kasa no ode atu dwa sesei o man sikasam yade ho hia no yie pa enu nti wagire no hwere che se de be ya wa hya asie yi obema na gira nan so enu ma bebre ho ana ne bo no huru fem ene nyina ba fam kwasikoko sika na nka ebu ekomu ya brebre ni nyina se na mampani nsem ode tu dwani ansa kwa na Ghana fo bebo na baso. To the interesting part, exchange rate volatility has long been at the heart of hardship in Ghanaian households. We made currency stability a priority, and Mr. Speaker, we have delivered. Mr. Speaker, we did not arrest the dollar. We strengthened the CD to put up a good fight against the other currencies. Mr. Speaker, we did not arrest the dollar.
we strengthened the CD to put up a good fight against the other currencies. And I'm pleased to report to this House that the CD appreciated by 40.7% against the US dollar. Ghana mampani no si ya ena wo mo akra nioma edi bi kwa no ne koton wo mka bo mukuo pani a odi wo mani mu ye Samson Asaki Awengobet wo kire mu se mampani se abasobo sansa bandada na breso se wo kasa wo ka adwadie ho asempɛ na ye mu aso se wo de toto sa bre ho na je sa bre ho mu die emu da ho ni mu da ho yopo. I can tell you quite clearly that President Mahama has really delivered his State of the Nation address without any ambiguity. President Mahama has really confirmed that he's a man of who believes in his words. When he promised he would deliver. Metmakachor said, touching on all the sectors, especially the economic sector, the business sector, the industrial sector, President Mahama has really delivered. And of course, if any country will be very respected and will be very high, depends on your economic resilience and your currency. So President Mahama and his government have really shown that they work to get strengthen the city to fight the inflation, as he said, and not that they rather say we've arrested the dollar and locked it when the dollar was found its way to the market. Samson Asaki Awengobet, Executive Secretary Ma Importers and Exporters Association. Nene Natiena yawa kuwa ba from Traders Advocacy Group Ghana. Tag ni 20 afre pania wono sudi omani mu President David Kwadwo Martin odi atudwa se e wo mu se sidi na ho de na ba soro pa che se abo dollars no kama na enso mampani hye mu bobi o hwe ni mu se sa bo hye ni na bebem o hwe sidi na ho de na sama o kan na eno de obi kan se ni yare enye yefu yare obi enyi se sidi na nya ho de ade a na yen ye hwe ni mu a ya ntimi enye ma mampani to 2024 election oni edi nkomo ni nsama e ka kire no fa ne ma na ye hwe ni mi tanya e ka mu no aka ebebem eno ya ante ho hwe na mu omampani e ka yenya no mu ema oka opeso bie bank ma ho sa de we hu se e che na mu ene o sa ka anwo asam ne hu se e yade a ne we na animu e omampani azamata of agency no ma no na senya no ontumi ente bank na ma yenya no mu ma no and your money is sharing more. Yan is on Mampanica, 1% import levy, and on Mampanica will be a free ornament. Run up to 2024 general election. And we are the only sharing. And a 2, for access to credit. So Mampania just to say, any economy to move. David Kwadwo Martin, one only pen in power, that Traders Advocacy Group Ghana, and out here. We are Berman as or Joe Samun Koye, Untimi Messamon Pem, Kwamwana Bafomo, Konotekwa, Bakope, a drone, a friend lost in the layman capsules, Bermanumbi, na M. Sounds so, and now you will be on Timidi, Kakabu no more too, that's why I'm Mra. We hear lost in about Miss Chanom, no, you know, and so. Well, bye, so Barno baby pay you, now what in the da, Brutanum so I do qua, and no, a year, lost in care, Miss Cha, Berma, Oba, Odia. First year, Honanya Kama and Fama. Lost in Nuparono, General Nancy said. MTN said download my MTN app, each no man, MTN app also. Says, yay, Nanya, dear, who you answer better phones be bree, Yashubutum. President, we are passing Paparanum Prenu, Dakon, Panime, would you choose Sylvia, would dear the Siprocubeko, Brysonia High School. Uncle Credier and Canada, the other say, Sabra make us say, dear, and to Suku Yanko, Free Chess, you don't move them to say, Akokabaho. Now, company for Sadia and Danny, and will be an hour is one sort of Babacono, Fanocon, Mudaho, discipline here, Jumapa, business, visuals, generals, and Okoya, Quanyamano, South Technica, and Okoya, no Sokonia Homano, and Tikama Fabanco, Nemuano. Now, 2074, a Bedru ya nebe boyen. Obibia o kidney, how about liver, how about Mujabro so how or say how one, what drone or BCSU, na fe, sa how ninano, what brenasi. Syntax tank, ye din so gumusie, Obibia website, o ya juma or so fear, we won't see or cry, Syntax tank, see on a sense, where the big dada, not the do juma, a swaff boy moon say, come. Franco Trade Enterprise, phones in Wakadiano, one munya, Jinamutin 10, Kahua fa hobo one. The open be a CCTV camera na pekura benya bi diamount na ja odi adi ujuma na bibia e kama e diamount na sikadia makacho si yenyane yempe ye friend utiri ye loto utiri ye e kira utiri be ye sansa da no oda na Jibril odi ye wonya ne 10,000 e di share ni botomu enu se no ne last number no mobile number no de twa to no
sa 4 digits ne etwa to no ene odidi ye ne de na ye 7909 ene odidi ye me se de tie bia wo so bedi na obedi a twa sesi a star 887 star 787 hash na fe what follow prompt no simple 5 series pen na rucha send say receipt de kuta one your phone number no eno no receipt na dru kina enyume no so na se ebobo a wonya 10,000 the 100 million ubedi na de gu ho bi kura na ebobo bonus so na tiri yi a wonya 50,000 san so una okro no we enela agiatum wonya mfinhye du nwatwe amesrew menko ho san se sika de mpani na epre akwada nya nru suduru so a ubenya ode yenko santimantem kropo kumase mu na ko men san adwempa hene papa ni ampa ni nuani ampa de wabo no bia no ko men san fama yen Jim FM Masomu ewo inshira 104.5 so na yebodrem ewo kampuni mantam ama mantam dwinsia no ate yenka na asida pesie no ye de kodama eye pepsodent na daroma ana wo so ye na sene enso ewo sika fam chese fachi osia no pa na etwiwase anwumere fa pi so eboawo ejankapa wo wanum na uduru bedwam ne ye kasa na se ye sere wo so atimi asiri bia menoma akwananimu na ye hyensem na se ede amawa ene wo ho no ma beti ye se ye kejetia ne jadam no ekoba ne sabo se nibre enso abapa na ebewie akire no ne yehwehwehwe ma se de ade ne kofa gai baaye ubetemelem ehwese mpanyfo betima ka bibia che otitiw ni dum jadwuma yekuo no nanso wonhye da ente wo popoye bia na yama na te akoda ewa na jasa so aso kejetia bim na sa akohye saa de yi eyakoso eno anam so mpanyfo etirem se due nya webewo no se bimpradias yetu ase yentwa so ensensene so ne serious ndom de hye mapa eguso egu apon so se de beya se ja hye ya na totodwa hodo emu ontitru ni kejetia Dubai market imo no ebi ensan so enkosi biem ne serious ntino kropon bedwa no aye Kumasi Metropolitan Assembly keme wo mo kire se efiti nyankopon aya adoma ene we kura no akra no mo hye ase eno aya wo no wo se efiti sabre ya kopem nyankopon ya adoma eye mebosome ne da edikan wa afimpim yoni aduonu ensia se uye dwadini ewo kejetia Dubai market imu na se wo no nyoma huduo bi a wotonton no aya ade se eni eja eni enhia bomoden se sa nyoma no ubeye free dwani mu na atimi aboama nyoma akonkan ene nyoma huduo bi te se acid sei yesi yempebi yahu yebese yebehu se woton bi wo ho gas so menkoton bi wo ho afe eye black powder menton bi smokeless eye powder menkoton bi wo ho ene ye jesse franco no krebu on mebubuton eno no so se menkoton bi wo ho no mo wo ma mudi se adwani nyina no epenfo ekyeremu se wo mo abra mo de tabo atoso na wo mo enka se wo mo pam wo ma fridwani mu sa keke na obebu se ono so eno ma woton ono so nya bibi di ko na no eno no na ye kwa brai sebi mpadu asa infa no nkote no nkobon sesien na onwurodu a wonya bibi na busua enso atimi ade akwa pe bibi adi ama no ma konkan eno na mpanyfo kyeremu se ye ka twom so mu emfiri sa kejetia Dubai market imo no ye do mo ekọ eye race course om nko no om koton sa nyoma we ewo no musanse sa dwa kasie ya ya bo kasu sika twitwiridie ne ade apigade agina wo no no ye ntimi ma sebi mpadu asa eja ema meje emoso mesese japade we nyina etipam no tano eno ane se mache no efiri sa brede ekro no nyoma mbubo osho no se woton bi ana se woton ade bi ani eja ani ahia bomoden se obetimi enso yi sa de kro no ade afiri eye edwane mu na empanfo kire mu se sa kokobon se me omde aba no wo mo mfo ma no sa na eba bedo nwere ne akase bi nwo won wo mo de hye be ye adwuma papa etefiri sa brede konsomo ebeti eye bambo adwuma yefo agum na gwonom ahwe se bibia da na kwa so na sa security task force yi no o chese asrafo ka ho fire service fo ka ho apolice fo ka ho nadmo fo ka ho and national security personnel fo so ka ho wo mu nyina ba be bo entoa afifa vakejetia market yi mu ni ahwe stores ahodo me husa no ma bobo so yi wo ton bi ewo mu a enyo bi na kuma ntibo si akodo te be dia chema sanse di ka ba okoko eno ayewa adwin se so antie eno aso no ngomati koponti eno de emrade diwa na diwa so kire wa akiri no payvo ba hwe no matimi enso de amount wey aya kokobon sama eno afri eye kemefo akache enso ede abaye de asomwo na afi maye momram enso ewapumde emu ensamai na eye ayahwefo a wo mo ehwe akoma se ede ni padua ni mu no ebo adwuma kama se de sene fata afi nsumoje de afrisane no so no enam chini mu se de tie na efata da ni de nyina na wo mo eye enkabam ko efre ne se Ghanaian Society of Cardiology na won makwa akodi ahyiamu afi bia yedwuma de ya
omutadi omuhia na omadwendwene wonom ekuo no nkankon ne omo betimi agu akwam na aboa ama adwuma nso atimi asipi na bambo and abomuden ensam so atumpon etiafom kohia ye no ana beto apno so etrem se sa eye akomayade no yese ase agusu etretre pa o etitiri kwamfa no che ayalsabia yi ye chese wo hwa ayalsabi wonom mbo so abege ayalhwe no so yi nipa makoma be se du adigina wonom a wo hwe ma bonsemu be se nwotwe sa ayade yi ana chese de o ma ba be piemu ayalsabia wonom enu nti amampanfo kire se baabi enoma egika kono ya hwe ne amfa bibia ntutu ye ni amancheche ne da uba ankofom ye ama amanfo ehuna de kura kofa yade iba na wonom antwo mu amfiri hu a wanhwa wachina bi no akra yade de omo bekwa kopiemu asama do no wanhwa ebeche kurei na opanyini a wono ene ye twetwerefo opanyini ede ma eye Ghanaian Society of Cardiology eye Dr. Lambert Tete Apia na wone eye ADOM Kasie ni Insura Kasie twonkomo no ene wo kire semu se cardiac diseases are on the rise. In fact, over a period of 10 years, between 2004 and 2014, which data was published in 2017, over 1,002 patients. It shows that the commonest reason for cardiac hospitalizations is due to heart failure. So it's a big issue. The second thing we did in that study or in that data showed that I wanted to know why or what were the underlying factors for why people will come with heart failure. And we realized that the commonest reason is hypertension. When your blood pressure is high, it's not well controlled. Ultimately, it ends up in heart failure. So the other disease processes that we also unraveled during the study was what we call heart attack. The things that drive this, once again, is hypertension, cholesterol, and diabetes that's not properly controlled. Na chese hypertension ne diabetes no eno na nam so na afi ubon se ho no ma akoma no na efeli ejabo na afeli chese bambo wo na to nkra frɛ wa ne sa no eti wo se yahwe ahusu ye na no wo chese ade ba kwa ha adwen kura ne se wo hwe mu pa maburu no ma se sisuo yi wo mo na yade dodo na so etechechi wo mu titru kura hwe eye yinimu a wo chese fiti efisian polpol aduana de ko eye aduonum ne de 40 to 50 no ye adom eto na ne krakra mo no cha se sisi ade ba ko yama ayarehwe no efa sa yade hu no eya den no akade accoutrement no o je se enjada no so sa o etina ma adwuma na yeden ana afen so mo makogi nim de na eba na akoma ho yade ene ho ensenkaye na wono madi adi echo mo tuma bobi wo mu no aso mo so no mo enjada no so sa enti ama no so akwa bibia ho tini nyina mu no eyaban na mo gya to so mo sere na wo hwe no kan no mangu eye hyehyɛ on fan hyengu apono so said ya beya sayade yi yebetimi akoatia. In time past, what we have done is that we have used medications to manage these patients. But as you know, the world is rapidly evolving, technology is rapidly changing. So there are technology out there that will go beyond medicine. And in doing this, you usually do need a dedicated infrastructure. One of them is the cath lab. And for years, we have been needing this cath lab, but it's been difficult in coming. We have a country of over 30-something million, trending towards 40 million. We don't have enough cardiologists to even do 1 million per one cardiologist. So we are hovering around the 40s. And the opinion I would say in Kano, a church for opinion at the Ghanaian Society of Cardiology, Dr. Lambert, Tete Apia, and what's in Kanye Bejana, no sooner as Maudia Bobuano, I was sentimentemu, Eddie Bobramo, Capuni Mantemu, Adom, and in Yas and Pama Mantem, and also Tayano, yet you see them, and so Mamma Sammy Pacho, what I say, do the two, me patroning any a student or situation or Panitu, and America, Untiano Panucci, and Mukofi, Oquan Quadahonomo, and Caso, Decha Massacre, Debbie, and Yanaba, Hadroning, it's Yan Wasson and so, and so Eddie Amaya name. I dream pine in coffee man side when papa, no papa indeed when you can. Yan 12 was someone so. Ya tuaso our dom 106.3 FM na sabredi yesanesi from Voice of the Day ene yefia day chodi na fako. Mr. Prince Akufu na mneni kase. Okay. If I told you star 171 hash no. O dale wo me chantini so a edi bia ma options ni nyina beba. O be dale 000. Não fez na cuco boco sir. That's
yeah, better crack. MTN office radio, I know you. Meet you. Yeah, channel. Boys, Libya. Akukona yinama. Ko betwi FM. Kokona guna ni mu ase. Na ene eye I mask DJ. I mask DJ. I mask. Wono ana Kasahare DJ ba ko poti e kira chese nwumere si obeji agumu a. Fiada moso. Fiada moso so se gire mu dendende. Se Papa Bills. Papa Bills ba. Ene ye ne birthday. Oh, happy birthday. Nyaminsha no mpene wanse. Mpene wanse oba ha din. Na chese we bibia kama. Sa ho. Na DJ ofere ma sa de intention bi. Oso mbo apa busandi. Aha, ene de kase no esie. Ye kenka ma mo nwumere yi aye me. Obiri yaboa. Fenten fremene obidum bie edu kumi sambo biem. Ara ama endi kana ama. Yene ba mi sase free. Obino. Mabre. Na meka se busandi no, woni mandi kro. Asa oda kidi andi nya de wo. Nti ona be bisa. Kwankwo ready production team na nimu na wo mo boa ye oku ene ye wadenden, yati wan so wadenden, o jere samba. Sanso ene jawusu won so adenden je ne samba de mununkum wugire mu tenten hu Facebook a na chese ye Robert Tete African wono na de baaye kama dabi ene de James Tajeko wona de James Tajeko yes enumere wona betre chire chinchim no kama na uji bibia kama maye DJ maye wai wo betwe kwa me se ya we shina ya we show dodo I mask ya we show pa imse nyambe ma nkwanya hoden samfo ya na samfo foji samfo paniye mata Crenso fowa omunchane mumu wa namba I mask chane mumu munchane mumu ye so te no aba munchane nti make say wo ba ono kra no wo ba beje fidie na wo be bonyu na ye fi identify da moso obesu ene DJ I mask obe bonyum de odi ni birthday de nkwa na obe bo wo papa Bills akoda Papa Bills na ebe dada no ama na ye bibia ye kama nti sabre de ene ye fi de yem so na ye di nkra nyame ya domo a ye be san hia bia mamu nyina